right, here we go. Слава Богу. Today is Science Saturday. Сегодня у нас Научная суббота. And like we always do, let's do a review. И как мы всегда делаем, давайте сделаем такой вот ревью, обзор, да? So, first thing that I want to talk about. Первое, о чем я хочу спросить или напомнить, или поговорить, is what is science? Что такое наука? What is science? Что такое наука? Facts and knowledge that come from the scientific method. Facts and knowledge that come from the scientific method. Facts, okay, facts, knowledge, and theories that come from the scientific method. That's right. Or what we call working theories. Тирса говорит, наука – это факты и знания, которые получили путем научного метода, да? И я напоминаю, что факты, знания и также рабочая теория, которые мы получили путем научного метода. Это и есть наука. This is what science is. All right, ну вот. Facts, knowledge, and working theories that come from the scientific method. Факты, знания и рабочая теория, которые происходят из научного метода. All right, хорошо. So, one question. Итак, один маленький вопрос. Can the facts and knowledge and working theories, могут ли факты, знания, рабочая теория change over time, меняться со временем? Yes. Yes, they can. Да, они могут. Because science is not a dogma. Потому что наука это не догма. It is a process. Это процесс that is called dynamic, что называется динамичный. That means we expand our knowledge. Это значит, что посредством того, что мы расширяем свои знания, things change. Our view of things change. Наш взгляд на вещей меняется. The things themselves don't change. Реальность мира, конечно же, не меняется, but how we understand it does change. Но как мы понимаем его, со временем меняется. All right, so this is what is about. My battery. Тут у меня аккумулятор что-то не хочет работать. All right, here we go. Ну вот, поехали дальше. И вот. So we have the scientific process. У нас есть научный процесс. It gives us facts, knowledge, and working theories. Дает нам факты, знания, рабочая теория. What if we used one word? Если мы могли бы использовать одно слово that is the fruit of science, что является плодами наукой. After you get the facts, knowledge, and working theories. После того, что ты получаешь факты, знания, рабочая теория, what does science give us? Что полезное дает нам наука? If we had one word, если мы могли бы использовать одно слово to talk about the usefulness of science, чтобы говорить о пользе науки в нашей жизни. What could we use? What could we say? Что мы можем сказать? What does science give us? Что нам дает наука? Tools. All right. Наука дает нам инструменты. That's right. Science gives us tools. Tools for changing our world. Инструменты для того, чтобы изменить мир вокруг нас. Tools to predict the future. Инструменты для того, чтобы предсказать будущее. Right? All right. So these are tools. Okay. Это инструменты. Are these tools good or bad? Эти инструменты, они хорошие или плохие? Тирса, you cannot answer. Тирса, ты не можешь отвечать. Прости. Tool. Depends on how you use them. That's right. Смотря на как их использовать. That's correct. Это правда. In and of themselves, сами по себе, tools are not good or bad. Инструменты не хорошие, не плохие. Remember the guy in Germany? Помним парня в Германии? What was his name? Как его звали? Фриц Хейбер. Да-да-да, Тирса. Very good. Молодец. Фриц Хейбер. Okay. He invented, part of his team, его команда, and he as well, и он тоже, they invented cyclone B. Они изобрели циклон B.
poison gas. Это ядовитый газ. Okay? Is this a good gas or a bad gas? Это хороший газ или плохой? See how you use it, смотря как его использовать. Cyclone B is unfortunately known in history. К сожалению, циклон Б вошло в историю as the main gas that they used in the gas chambers in the concentration camps to kill the Jews. Как основной газ, который использовали в концлагерях для того, чтобы в газовых камерах, чтобы убивать евреев. Right? Terrible, это ужасно. But it's also, но это также was gas, это был газ or a solution или средство that they used to kill lice, которые использовали, чтобы убить блох. And They make cars work? And no, not make cars work. Here's a please. Think what you're saying, okay? Чтобы убивать блох и вшей. Okay, so if you will go when the immigrants were coming, when people were going on the ships, иногда, когда были иммиграции, когда люди залезали на корабля, sometimes there were poor people, иногда были нищие люди, and they would put their hair и обрабатывали волосы and their clothes и одежда with cyclone B, циклон Б, to kill the lice, чтобы убить этих вшей. Okay? So is this a good use of cyclone B? Было это хорошим употреблением циклон Б? Absolutely. Конечно, очень хорошее. But is cyclone B good or bad? Циклон Б хороший или плохой? It all depends on how you use it. It's what we call neutral. Это то, что мы называем нейтральный. Right? It's not good, not bad. Ни хорошо, ни плохо. Just depends on how you use it. Просто зависит от того, как ты используешь. It's interesting, это интересно, that Paul, что Павел in the Bible, в Библии says, говорит, that I'm convinced, что я убежден, that nothing is good or bad in and of itself. Что ничего сам себе ни добро, ни зло. But everyone who is unholy, everything to him is unholy. Но тот, кто не свят, для него все не святое. But he who is holy, но тот, который свят, everything for him is holy. Все для него свят. Okay, so it's all about how you use things. Это все зависит от того, как ты употребляешь то или иной инструмент. Ну или вообще вещей в жизни. Okay, ладно. Enough. Хватит. Let's real quick. Давай по-быстрому. Remember the main branches of science. Давайте вспомним основные ответвления науки. One girl, one child. Одна девочка, один ребенок. One answer. Один ответ. So, we're going to go through this quick. Мы пройдемся первое. What is the first? Какое первое ответвление наука? The king. Outside. Math and logic. Математика и логика. Okay. Tirza, no more. Tirza, все, хватит. All right, the next. Who is the queen? A королева. Who is the queen of science? Who's astronomy. Астрономия. Who was the first? Кто был среди них первым? Astronomy. Астрономия была среди них первым. We see that the ancient peoples, мы видим древние люди, before they even had writing, даже до того, что была письменность, ну, по крайней мере, мы не видим, чтобы у них была письменность, they had astronomy, у них была астрономия. Okay? They were looking at the stars, они смотрели на звезды, and calculating, и считали. And so, astronomy is the queen. Астрономия, она царица. She is the mother of all the sciences. Она мать всех наук. But math and logic, но математика, логика, he is the king, он царь. He came later, он пришел позже, but he is the most important, но он самый важный. Because, that's right, потому что он везде, говорит Тирза. All right, next one, третье. Biology. Well, in chronology, it's not the third one. Но в хронологии это не третье, but it's not important, это не важно. She's in there, она там тоже находится. Good job, Соня, молодец, Соня. Biology, биология. What do we learn in biology? Что мы изучаем в биологии? Все живое. Тирза. Okay, Sonia will be quiet after biology is done. Когда с биологией закончится, Соня тоже. Все, вышла из игры. What is the main areas of life that biology helps us? В какие области жизни в основном биология нам помогает? Витамины? Medicine. That's right, in медицину и фермерство, right?
Не только, not only, but mainly. Но в основном. Okay, the fourth one, четвертое. What do we got? Physics, Adara, физика. And what do we learn in physics? И что мы изучаем в физике? Work. What? Work. Work. How things work. Как производится труд. Right? So, любой труд, как она производится. How we make work. So it's energy, это энергия. It's the conversion of energy. Это обращение энергии из одного вида в другое. That's right. Это правда. This is physics. Это физика. Okay, in physics, в физике, there is a strange, like, definition of work. Есть такое странное определение работы. And if I push on a house all day long, did I do any work? Если я толкал дом целый день, я сделал какую-то работу? Нет. No. What is the definition of work? Only if it moves. Только если произведено движение. That's right. You have to have some kind of movement. Тебе нужно какое-то движение. So for there to be work, чтобы была произведена работа. That's right. Это правда. Okay, so here we go. Итак, what's the next one? Еще одна. Следующее. What do we got? We got math and logic. У нас есть математика, логика, astronomy, астрономия, biology, биология, физика, physics. What else? Что еще? Can I speak? No. Тирза не может, Соня не может, Адара не может. Настя тоже не может. Она в астрономии сказал. Точно. Все там, кто там остается у нас. What else? Что еще у нас есть? Наташа и Степа. What else do we have? И Кирстен тоже. Кирстен напоминает про себя. Right. What else do we have? Что еще у нас есть? Тирза. Химия. That's right. Chemistry. And what is chemistry the science of? И все могут ответить. Everyone can answer. What is chemistry the science of? Что химия это какое вообще? Наука чего? Что мы исследуем в химии? Из чего сделано? Из чего сделано все? Да? Да? Составление всего. What everything is made out of. What everything is made up of. That's right. Chemistry. Where do we use chemistry? Где мы используем химию? Plastic. В пластиках. That's right. Where else? But what areas of life? Ну, в каких сферах жизни? Almost everything in Almost everything in this this house. house, Adara. Да, Адара напомнила. Почти что все в этом доме. Да, плоды химии, они везде вокруг нас. От текстиля. So the fruits of chemistry are around us everywhere. From textiles, like our clothes, what are they made out of? And our tablecloths, и скатерти, and so many things. И очень много всего. Chemistry is all around us. Химия нас окружает со всех сторон. Okay, all right. What's the next one? Еще одна. Do we have anybody else? У нас еще есть кто-нибудь? Наташа и Степа. Наташа и Степа. Социальные науки. What is social sciences? Что такое социальные науки? Soft science. They are soft science. But what does that mean? Не точные науки, мягкие науки, или как там напоминает гуманитарии. What does it mean? Что это значит? It means people science. It means the study of people. Да, это обозначает изучение людей, как говорит Адара. Это верно. Okay. People have free will from God. That's right. And that is the difference. И это разница between the humanitarian sciences, между гуманитарной науки and the hard sciences, и точные науки. Just a minute, baby, just a minute. Подожди 5 секунд. All right. And that is free will. И это свободная воля. That's right. We have a soul. У нас есть душа, and a spirit, и дух, and a free will from God. И свободная воля от Бога. And that's the main difference. И это основная разница. All right. Last one. Последнее. And Kirsten wants to say it. И Кирстен хотела сказать. She already said. Она уже сказала. Real quick. What is it? Что это? Наука Земли, that's right, Earth Sciences, наука Земли, like geology, как, допустим, геология, or like studying the weather, или, допустим, изучаем погода. All right, so this is meteorology, meteorologia. All right, so this is Earth Sciences. Это науки Земли. We haven't studied any Earth Sciences. Мы еще не изучали никаких науки Земли, but next time, но в следующей научная суббота.
We did learn about gravity, but that's more physics. Мы научились, мы разговаривали про закон притяжения, но это больше относится к физике, okay? So, итак, next time, в следующий раз, we will learn about Earth science. Мы будем изучать науки Земли. Just the first ones, только первые. A little bit about some stuff. Немножко о чем-то. But I won't tell you about that too much now. Но сейчас не будем говорить об этом. Because right now we're going to continue to think about biology. Потому что сегодня мы продолжим немножко размышления о изучении биологии. Who did we talk about last time? О ком мы говорили в прошлый раз? What was his name and what did he... What was his name and what did he do? Как его звали и... Carl Linnaeus. That's right. Carl Linnaeus. Верно, Соня. And Tirza. What did he do? Что он сделал? What did he do? That was so important. Что было так важно. Plants. Он сделал растения. Он сделал медицину. Он сделал растения. Такой сделал. No, not plants, not medicine. What does he do? What did he do? Что он сделал? What did he invent? Что он изобрел? Биология. Что там в биологии? Что-то изобрел в биологии, да. Что там было дело? Я тебе уже это сказал, мы изучаем биологию, Карл. Конечно. What did he do? Что он сделал? Look in your books. Посмотрите свои книжки. Remember. Помните. What did he do? What did he do? Что он сделал? What did he give us? Что он нам дал? What kind of tool? Какой инструмент? Настя, Степа. Somebody, кто-нибудь. Please. Наташа, somebody, кто-нибудь. Соня. Ребекка кричит с соседней комнаты. Подсказка звонок с друга, так скажем. Категория. Doctor was teaching him medicine. Right? He was learning medicine, он изучал медицину, but what was he famous for? Но за что он приобрел знаменитость? Come on, guys. Уже вам дано была подсказка. Categories. Категория. Что это? What is that? Categories. Он написал книгу класс, вид, отряд. That's right. He wrote a book. Он написал книгу, and he gave what? И что там было написано в книге? What? No, нет! Он ничего не говорил, что мы от обезьян. He didn't say that we were from monkeys. Нет. Right, but what is this? Да, Адара читает все классификации, но что это? Okay. It's a system, это система for organizing everything that's alive. Это система организации всего живого. You should write this down. Вам хорошо бы это записать. It looks like you didn't write it down. Похоже, что вы не записали в прошлый раз. Так что основное достижение Карла Линнея было сделать систему категории, чтобы все можно было категоризировать. Все живое. Right? So Carl Linnaeus, the main thing that he did is make a system of categories to categorize all living things. So when you found a new species, так что когда ты находил новый вид, yes? What's not plugged in? That's okay. We don't need that plugged in. Okay, go sit down. Okay? What? Yeah, oh. Good job. Sit down on your chair. All right. Когда находили новые виды, when scientists would find new species, they would just call it some random name. Они давали ему какое-то рандомное, хаотичное название. Okay? But then Carl Linnaeus сказал, we need a language. Нам нужен язык. So that scientists can talk to each other, чтобы ученые могли говорить друг с другом about every new finding, по поводу каждой новой находки. So they would have more or less, чтобы было уже более-менее представление of an understanding of what the animal is, just from his name. То есть от одного названия можно иметь хорошее представление, что это за животное. So what were the categories that Carl Linnaeus said? Какие были категории, которые говорил Карл Линней? What were they? Какие они были? Okay, remember? Помним? Of living things? Yeah, there was domain. What were they? Domain, kingdom, phylum,
or I don't look. You're not looking? Good job, молодец. Domain, kingdom, phylum, order. Oops, nope. Domain, kingdom, phylum, class. Class, order. Dear King Philip. Here's a shh. Domain, kingdom, phylum, class, order, family. Family. What's the next one? Genus. That's right. Species. Genus and species. Soup. Хорошо. And we have a little saying. И у нас есть маленькая скороговорка that we can say, которую можем произнести in English, по-английски, that helps us remember this, которая помогает нам это запомнить. What is it? Что это? Dear King Philip came over for good soup. That's right. So domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Okay, and one of the Russian students, и один из русскоязычных студентов, who wrote it down last time, который в прошлый раз записали, if you could read it, если могли бы зачитать. I don't have my notes in front of me, у меня нет своей заметки прошлого занятия перед собой, so I don't remember what it's in Russian. Так что я с головы не помню все эти. Does anyone have it? Кто-то это помнит? Соня? Не помнишь? Did you ever write it down? Okay, Tuesday. No, it's not дорогой царь. You didn't write it down last time? Ты не записала в прошлый раз? Pull your nose off. Я оторву тебе нос. All right, okay, remember, как он? Домен, да? Царство или королевство. Ты помнишь, Настя? Ты не уверен. Ладно, я тоже не помню, как она по-русски точно. I don't remember exactly how it is in Russian, and I do not have my notes. И у меня нет своей, как сказать, записи перед собой. So, Соня, так что, Соня, next time, в следующий раз, that you bring your book, принеси свою книжку, and have the orders, и чтобы у тебя было все виды in Russian, or the categories, категория, по-русски. Well, we'll do a review of biology. Мы сделаем обзор биологии, just like what we're doing now. Точно так же, как мы сейчас делаем. Okay, here we go. Итак, so if anyone, if okay, well, you can find it later. Ладно. Если кто из присутствующих здесь, или, может быть, из зрителей, if somebody from those who are here, or those who are watching us online, can think of a mnemonic, который могли бы придумать вот такой вот скороговорка, to remember in Russian, чтобы запомнить по-русски, that would be very interesting. Это было бы очень интересно. Okay, so there's a competition. Вот есть конкурс. To think up of a funny phrase, придумать какое-нибудь легко запоминающее, смешное или забавная фраза that can help us remember the categories, которая поможет нам запомнить категории. Because in English it's very simple, потому что по-английски очень просто. Dear King Philip, дорогой король Филипп, came over for good soup. Пришел к нам домой на хороший суп, на вкусный суп. Вот, of course it doesn't work in Russian. Конечно, это не совсем работает по-русски. All right, но это не важно. But that's not important. All right, here we go. Ну вот. So we had the categories, были категории. And after Carl Linné, и после Карла Linné, all the scientists in the world, все ученые Земли, all the biologists, все биологи, they started looking for new animals. Они начали искать новые виды and plants, и растения, and started to categorize them. И начали их категоризировать. Put them into different categories. Положить их в разные категории. But before we go on, но перед тем, что мы продвинемся вперед, let's remember, давайте вспомним. What two more interesting things did Carl Linné invent? Какие еще два интересных изобретения сделал Карл Linné? Two interesting things. Два интересные вещи. That we still use today, которые мы до сих пор сегодня используем. Cards. Index cards. Индексные карточки. Да? We don't maybe not use them so much today. Мы, может быть, не так сильно их используем сегодня, because we have computers, потому что у нас есть компьютеры for finding things, чтобы нам помочь. But if anyone remembers going to the old libraries, но если кто-то помнит, когда мы в детстве ходили в библиотеках,
They had the index system. Там была индексная система with index cards, с индексными карточками. This is an invention of Carl Linné. Это было изобретение Карла Linné. All right, what is the next one? Какой еще второй? That we use almost every day, который мы используем почти что каждый день, especially in Siberia, особенно в Сибири, in Russia, в России. What is it? Что это? Nope, not books. Нет, он не изобрел книги. No, not telephones. Come on, guys. Remember we listed last time. Мы помним, мы в прошлый раз об этом говорили. What? Did you write it down? Вы записали? You should write things down. Когда вы слышите, о чем мы говорим на «Научной суббота», you should write it down. Хорошо бы записать. Even just a little note, даже маленькая заметка. This will help you remember. Это поможет вам запомнить. Remember what he did? Что он, помнишь? That water freezes, что вода замерзает, and it boils, и что он кипятит at 100 Celsius, по Цельсию. He organized, он упорядочил the Celsius system, система температура по Цельсию. Okay? Before that, до этого, Celsius was already existed, система Цельсия, конечно, существовала, but Linné organized it, но Linné упорядочил его. Okay? Gave us a tool, дал нам очень хороший инструмент. Okay? I don't remember anything in Fahrenheit. Я вообще ничего не помню в Fahrenheit. There's something 30 something for freezing, там 30 что-то там для того, чтобы что-то мерзло, like 200 and something for boiling, 200 что-то там кипячение. I don't remember, я не помню. But in Celsius, но в Цельсии, it's really simple. Это очень просто. 0, 0, freezing. Все мерзнет. 100, water boils. Вода кипит. Very simple. Очень просто. Thank you, Carl Linné. Спасибо большое, Carl Linné. All right, so today, сегодня, we're going to talk about one of the most controversial biologists of all time. Сегодня мы будем говорить об один из самых таких вот спорных биологов всего времена и народа. Okay? He invented a theory, он изобрел теорию that has become a working theory, которая стала рабочей теорией. That is, he had a hypothesis, то есть у него была гипотеза, and there have been many experiments, и над этой теорией, над этой гипотезой было очень много экспериментов that have been confirmed, которые повторились, and this theory, и эта теория, has become a working theory, стала рабочей теорией. What is the most important thing about a fact or knowledge or working theory? Что самое важное свойство должно иметь факты, знания или рабочая теория from the scientific process, из научного процесса? What's the most important thing? Самое важное свойство that they must have, чтобы они должны обладать. Predictive power, Sonia and Adar. That's right. Предсказуемая сила. That's correct. And this theory, и эта теория, has great predictive power. Имеет сильная предсказуемая сила. Но, some people, некоторые люди, are using this theory, используют эту теорию, to say things, чтобы сделать выводы, that are not necessarily scientific, которые не совсем научные. And because of this, из-за этого, this scientist, этот ученый, this biologist, этот биолог, has become very controversial, стал очень таким спорным личностью. Okay? Although his theory, хотя его теория, is not so controversial, не является таким спорным. Okay? What is this theory? Что это за теория? What is this person? Что это за человек? Does anyone have an idea? Кто-нибудь может подумать? Has anyone heard of him before? Кто-нибудь о нем слышал когда-нибудь раньше? Do we have a guess? Менделеев. No, not Менделеев. Не Менделеев. He was a chemist. Он был химиком. The king of chemists. Царь всех химиков. This, no, not Fritz Haber. He was a biologist, but he was... No. We haven't read about him before. Мы еще не изучали его на научную субботу. But today we're going to talk about him. Но сегодня мы о нем поговорим. His name, его звали Charles Darwin. Okay? Charles Darwin. All right. Charles Darwin was born in 1809. Чарльз Дарвин родился в 1809 год. Настя, там все нормально?
А? У нас хомяк Дарвин был. А, у вас Дарвин хомяк был. Да, 1809, 1809 год. He was born in England, он родился в Англии. Okay? And he is famous, и он известный because of his theory, из-за его основной теории, called the theory of evolution, которая называется теория эволюции. Alright, in 1809, в 1809 год, what else was going on? Что еще происходило? Charles Darwin. Okay? Charles Darwin. He was born 1809. Родился в 1809 год. Okay, what else was happening in 1809? Что еще происходило в 1809 год? About that time. Приблизительно в это время. What? No. World War I was much later. Первая мировая война была намного позже. Remember there was another biologist. Помнишь, был еще один биолог, who invented vaccines, который изобрел вакцины. Mr. Morton? No, not Mr. Morton. Not Louis Pasteur. Who the first vaccine, первая успешная вакцина that got widely used, который... Edward Jenner. Edward Jenner. Да. Remember, he said, помните, Наполеон used Edward Jenner's vaccine, использовал вакцину Эдварда Дженнера to do an experiment, провел эксперимент on his whole army, над целую армию. Okay? And this was happening at this exact time. И это все происходило в это самое время. So, when Napoleon, в то же самое время, Наполеон was making experiments on his army, делал эксперименты над своей армией, giving them all vaccines, давал им всем вакцину. When Edward Jenner was saving people's lives in England, когда Эдвард Дженнер спасал людям жизни в Англии, Charles Darwin was born. Родился Чарльз Дарвин. All right, so it's a very interesting time. Это очень интересное время. The same time, это такое же приблизительное время, when steam engines were first being built and put on ships. Это такое же время, когда паровые двигатели сначала надземные, но потом их начали вмонтировать в корабли. Okay? Хорошо. So it's a very interesting time for physics. Это очень интересное время для физика, and for biology, и для биологии. Very, very interesting time. Очень интересное время. Okay? Ну вот. All right, so, first of all, Итак, Charles Darwin was born, as I said, родился, как я уже сказал, 1809, 1809 год. Okay? Он был пятый из 6 детей. He was the fifth of 6 children. And his father's name was Robert Darwin. Его отец звали Роберт Дарвин. His father was a doctor. Его отец был врачом and a financier. И еще финансист. That means he had so much money. Это значит, что у него было много денег. And he would give other people money. И он давал денег людям so that they would make businesses. Чтобы они создавали бизнесы. And maybe not poor people, people who wanted to make businesses. Люди, которые хотели делать бизнесы. And then he would make money from that. И он еще с этого зарабатывал. Okay? When Charles was 8 years old, когда Чарльз было 8 лет, 2 very interesting things happened to him. С ним произошло 2 интересные вещи. First of all, he started going to a special school. Он начал ходить в специальную школу that was for children who were interested in botany. Для детей, которые интересовались ботаникой, да, там, ботаникой. Вот, so they'd look at flowers, они смотрели цветочки. They would do field books. Они делали полевые книги, like you girls do in the summer, как вы, девочки, делаете летом. Okay, write down what they found, срисовывали, что они находили, make pictures of it, делали маленькие картинки этого. Okay, so he was what was called a young naturalist. Он то, что назывался тогда юный натуралист. Go out into the woods, пойти в лес, look at all the flowers, посмотреть на цветочки, all the trees, все деревья, all the animals, все животные. Okay? So that was the first thing that happened. Это первое, что с ним случилось. But there was something else that happened that year. Но в том же году что-то случилось ужасное.
in July, в июле of 1817 года, 17 года, when he was only 8 years old, когда ему было всего лишь 8 лет, his mother died. Его мать умерла. Okay? And his father sent him away. Его отец отправил его to live with his older brother, жить со старшим братом, at a school, в школе, in like a boarding school, как интернат, with his brothers, с братом, to study, чтобы учиться. It was an Anglican divinity school. Это была школа, прикреплена к англиканской церкви, школа этих, духовных знаний, или как это назвать. All right, so he was there, он там, got his first education, получил первое образование, okay? And then after that, и тогда после этого, when he finished his primary studies, когда он закончил свои начальные и средние школы, he went to study as a doctor. Его отец проплатил и нашел ему место, чтобы изучать медицину. His father wanted him to be a doctor. Его отец хотел, чтобы он был врачом. Okay? But Darwin didn't really do much with doctoring. Но Дарвин не очень любил это занятие, врачевать людей. He was too interested in all the other living things. Его слишком сильно интересовало все остальное живое. In the summer, летом, when he was supposed to be, reading about medicine and stuff, когда он должен был изучать медицину, when he was in college, когда он был в колледже, в университете, he went and learned how to be a taxidermist. Он пошел и научился, как, я не знаю, как это называется по-русски, делать чучело. Как? Таксидермист. Okay, what? Well, a taxidermist is the guy who takes an animal skin, это тот, который берет шкуру животное, and he makes like a model. И он делает такой, как модель of the animal, животное, and then he puts the skin over top, и потом он одевает сверху шкуру, and it looks like the animal is alive. И как будто животное живое. It's like an animal doll. Это как кукла животное. But it looks alive. Но оно выглядит живым. And he learned how to do that. Like the moose that we saw in Bisk at the hunting store. Mm-hmm. Yes, like the moose and the goose and the swan that we saw at the hunting store. Как лось и лебедь, которые мы видели в охотничьем магазине. That's right, это правда. So, he learned taxidermy, он выучился на таксидермиста, okay? The interesting thing, это интересный маленький факт, the person that taught him, человек, который ему научил таксидермии, was a freed slave. Это был освобожденный раб by the name of John Edmonston, по имени Джона Эдмонстон, who was a freed black slave, который был освобожденный черный раб. So that's just interesting. Это просто такой интересный факт. All right. But Darwin was so interested in all these other things. Дарвин так интересовался всеми этими другими исследованиями, taxidermy, таксидермия, walking in the woods, гулять по лесу, that he didn't do a very good job in his college. Он не очень хорошо учился в колледже, in Cambridge, в Кембридже. Okay? And his father was very angry. И его отец очень злился. And said, well, if you don't want to be a doctor, если не хочешь быть доктором, go be a priest. Ладно, иди на священника учись. It's cheaper. Это дешевле. So Darwin went and changed his profession, поменял свою профессию, and studied for a little while for a minister. И изучал богословие какое-то время. But just a minute. Just real quick. Быстренько. But he wanted to go on an expedition. Но он искал возможность поехать в экспедицию. He thought, the most interesting thing for me, самое интересное для меня, is to walk in the forest, гулять по лесу, to look at flowers, смотреть на цветочки. And I want to do that all over the world. Я бы хотел это сделать в какие-нибудь отдаленные места мира. I'd like to go to the tropics. Хотел бы поехать в тропику. And so at that time, в то время, there was a lot of expeditions, происходило много разных экспедиций from different
places, от разных мест. Sometimes government expeditions, иногда государственные экспедиции, sometimes private expeditions, иногда частные экспедиции. Remember, we talked about Carl Linné. Помним, мы говорили про Карла Linné. Where did he go on an expedition? Куда он поехал в экспедицию? You remember that? Помните это? He went on a big expedition. Он поехал в большую экспедицию. To a funny kind of region that's kind of got a funny name. В один регион, который имеет такое смешное название. Turkey? No, not Turkey. Турция, нет, не Турция. Remember? He went to Лапландию. В Лапландию поехал, да, там, в экспедицию в Лапландию. All right, there we go. So he went to the expedition to Lapland. But that was Carl Linné. No, это был Карл Linné. But because Darwin, из-за того, что Darwin was a good naturalist, был неплохим натуралистом, so he made good observations, он делал очень хорошие наблюдения, made nice pictures, делал хорошие срисовки, and could remember, и мог запомнить, and describe animals and plants very well, и мог описать животные и растения очень хорошо. He got an invitation, он получил приглашение from a government expedition, от государственной экспедиции, to go around the world, поехать вокруг света, вокругсветное путешествие. A trip all the way around the world. Путешествие вокруг всей земного шара. It was like an amazing opportunity. Это была великолепная возможность для него. Okay? And this was a famous voyage. Это было знаменитое путешествие, which is known as the voyage of the HMS Beagle, которое известно как путешествие Бигела. Да? All right. So right here, вот тут вот, I have a little map. У меня есть небольшая карта. And I can show you the map. И я вам покажу карту right now. Прямо сейчас. Whoops. Вот такие вот. All right, so you girls can take a look. Вы можете посмотреть. Okay, so right here is England. Вот здесь вот Англия. Okay. And they went down here to South America. Они плыли здесь, вот сначала заехали в Африку, потом в Южную Америку. Then they went around the bottom of South America, обвернули вот так вот Южную Америку. Then they went up here, потом поднялись сюда. And then went across the Atlantic. И потом переплыли Атлантику. They went to a bunch of islands there. Там посетили много острова. Over here by Australia. Здесь возле Австралии. They stopped in New Zealand. Остановились в Новой Зеландии. To Australia. В Австралии. Went around Australia. Вокруг Австралии. Lots of stops. Здесь много где остановились. Lots of little islands. Многие маленькие острова. Went over here to Madagascar. Сюда вот в Мадагаскар заплыли. Right down to the bottom of Africa. Юг Африка. Back to South America, вернулись в Южную Америку, and then they went back up, вернулись вверх, and England. И в Англию. What's King George's Sound? Okay, that's just a part of the over there by Australia. Это образование там возле Австралии. Okay? Хорошо. It took them, им это заняло, if I remember, если память мне не подводит, something like 3 years, что-то наподобие 3 года. Oh, no! Нет! What am I saying? Что я говорю? I forgot. Я совсем плохо помнил. 5 years. 5 лет. The voyage of the Beagle. Okay? Путешествие Биголя. Или как там это будет по-русски, не знаю. Voyage of the Beagle. Okay? Beagle. Voyage of the Beagle. And for 5 years. 5 лет. Okay, let's write that down. Давайте это запишем, запомним. That's a long voyage. Это очень длинное путешествие. Okay. When did it start? Я сейчас запомню, вспомню, когда он начался. Look in my notes here. Посмотрю свои записи здесь. 1831, похоже, я что-то тут, да, like 1832 or something, 1832 год, something like that, I don't remember exactly, я даже что-то, 1832 по 1837, something like that, что-то наподобие этого, okay, alright, хорошо, Voyage of the Beagle.
Okay, 5 years, all the way around the world. По всему свету, вокруг светное путешествие. Okay? So, итак, Darwin collected specimens. Дарвин собирал пробы, виды of all the kinds of things that he saw, всего, что он видел on the huge long voyage, в этот великое большое путешествие. Okay? He even found fossils. Он нашел окаменелости of all kinds of different mammals, всяких разных млекопитающих. He saw different geological formations. Он увидел разные геологические образования. Like, for instance, как, допустим, not long before they came, недавно до того, что они приплыли in the Chile, в Чили, there was a big earthquake. Там было большое землетрясение. And he saw how part of the ocean floor, как часть дно океана, had been lifted up, была поднята from the earthquake из-за землетрясения. And he had many ideas, у него были очень многие идеи about geology, по поводу геологии, through his observations, через его наблюдения. Okay? He was one of the first naturalists, он был один из первых натуралистов, who went to the Galapagos Islands, который поехал на острова Галапагос. Галапагос, спасибо большое. Island where the people had first found out Thanksgiving Day? No, he did not go to that island. Он не поехал в тот остров. But he went to the Galapagos Islands. Он поехал в Галапагосские острова. And he saw something very interesting. И он там увидел что-то очень интересное. He saw the same kind of birds. Он видел одни и те же птицы on one island, на одном острове, who had one kind of beak. У них было одно вид клюв. But on the other island, но на другом острове, the same birds, те же самые птицы, had a very different beak. У них был очень другой клюв. And he had a question. У него был вопрос. Why is that? Почему это? Why would the same bird, почему та же самая птица, on two different islands, на двух разных островах, they have a very different beak. У них есть вообще разный клюв. It looks like the same bird, похоже на ту же самую птицу, but their beak is very different. Но у них клюв очень разный. Yes, they were born like that. Тирза подсказывает, потому что они так родились. Да, они родились, but why? Но почему? Why the change? Почему изменения? Why the difference? Почему разница? And that was the question. Это был вопрос. So he's doing the scientific method. У него получается научный метод. First he makes an observation. Сначала он делает наблюдение. Then he has a question. Тогда он задает вопрос. And he has a hypothesis. У него есть гипотезис. Why is that? Почему бы это так бы было? And he started thinking about it. И он начал об этом думать очень много. Okay? So, сейчас 5 секунд. 1 second. Сейчас. All right, ну ладно. So, Darwin wrote 2 main books. Дарвин написал 2 основные книги. The first book he wrote shortly after the voyage of the Beagle. Первую книгу он написал недолго после путешествия этого корабля Бигела, да? And it is called The Voyage of the Beagle. И он называется «Путешествие Бигела». Okay? And talking about all kinds of plants and animals around the world. И он описывает очень много разных растений и животных по всему миру. After that, после того, Darwin got married. Дарвин женился to his wife Emma. И он взял в жены жена Эмма. Okay? Darwin was kind of funny. Darwin был немножко смешным. He didn't only like to categorize his animals. Он не только расставлял все животные по категории and made observations about animals и делал наблюдения по поводу животных. He also made observations about potential wives. Он также делал наблюдения по поводу потенциальных жен. Later, много лет спустя, after he died, после того, что он умер, they looked at his diaries. Они посмотрели в его дневниках. And they found, и там они нашли, a big graph, большой таблица, график.
And in there, и там, he had wives, жены. All right, potential wives, то есть потенциальные жены. And he had pros, у него была колонка за and against, и против. And he wrote in all there, и он там написал different qualities, different qualifications. Разные квалификации, разные качества, черты характера. And he would write a big review. И он писал большой обзор of every girl he met. Каждая девочка, с которой он встречался. And so sometimes he would say, иногда он говорил, this will be a very good mother, она будет очень хорошая мать, but she is not very smart, но она не очень умная, and it's about the same as having a dog in the house. И не намного лучше, чем иметь собачку дома. What? But so he had all kinds of different things. Много разных такие записи. But he found a good wife, но нашел себе хорошую жену. Kind of a little bit strange, немножко странно. It was his cousin. Это была его двоюродная сестра. Well, back then you could. Тогда можно было, but now most governments don't allow. Но большинство государств сегодня не позволяют этого. All right. Darwin had, у Дарвина было, I think, 10 children. Если память не подводит, 10 детей. Okay? Him and his wife, он с женой, really liked to have children, очень любили своих детей, and he had many children. И у него было очень много детей. Okay? I think, если я правильно помню, 8 of them lived to be adults. 8 из них дожили до зрелой возрасте. Okay? Everybody says, все современники говорят, that he was a very good father, что он был очень хорошим отцом. And he did a lot of his education of his children himself. И он сам лично брался за образование большинства своих детей. Many of his children became very highly educated. Многие из его детей стали высокообразованными людьми. And their own scientists. И они были ученые, как сказать, собственного масштаба, да? Like they were themselves. Они были ученые в собственном, так скажем, сказать, свете, да? Yes, Tirza. Да, Tirza. Highly educated means that they had lots of education. They like got into the university, они пошли в университет and became scientists. И стали учеными. Okay? Oh yes, here it is. Да, у меня тут записано в заметках. 10 children, 10 детей, and 2 died in infancy. Двое умерли очень рано, в детстве. All right. So, one thing, один вещь that's really strange, которая немножко странно about Darwin, по поводу Дарвина, is that he published The Origin of Species. Он опубликовал свою вторую книгу, которая называется «Происхождение видов». Okay? So we're going to write that down. Мы это запишем. Origin of Species, происхождение видов. Of species. Right. Okay. Like 25 years, что-то так, типа 25 лет after he went on the voyage of the Beagle. После того, что он поехал на путешествие Бигеля. Okay? There's a couple reasons for this. На это есть несколько причин. First of all, во-первых, he was working very hard on his theories. Он очень сильно работал над своими теориями. He saw how it happened when sometimes scientists would publish their theories, как происходило, когда ученые публиковали свои теории, that right away, что сразу other scientists, другие ученые, would find problems, находили большие проблемы. And he didn't want that to happen. Он не хотел, чтобы это случилось. He wanted his theories, он хотел, чтобы его теории would be strong, будут сильными. Also, еще, he was kind of afraid, он немножко боялся. He remembered Carl Linné. Он помнил Карл Линне when he made his categories, когда он сделал категории, that everyone was saying, what? Are we monkeys? Что? Мы что, по-твоему, обезьяны? And so he thought, он думал, maybe I should, может быть, стоит, maybe I shouldn't, может быть, не стоит. But finally, но в конце концов, there was another scientist, был другой ученый, that was having kind of the same ideas, у кого возникали более-менее такие же идеи, like Darwin, как Darwin. And Darwin was afraid, и Darwin боялся, he'll publish, он опубликует.
first, первым, and he'll get all the glory, и он получит всю славу for my great wonderful theory, за мою великую прекрасную теорию. So then he published, так что он опубликовал his ideas, свои идеи, and he wrote his book, и издал свою книгу. Okay? All right. So what is in the book? Что там есть в этой книге? The origin of species. Происхождение видов. Okay? Well, in the origin of species, происхождение видов, is the theory, выставлена теория, that Darwin calls evolution, которая называется эволюция. Okay? The theory of evolution. Теория эволюции. Okay? And the theory of evolution says, и теория эволюции говорит, that there are ways, что есть пути, how animals change, как меняются животные. So like, remember, помните, he saw the birds on one island, он видел птицы на одном острове, and he saw birds on another island, и видел птицы на другом острове, and they were the same, они были того же самого вида, but their beaks were different, но у них были клюв разные. Okay? And he thought, how does that work? Как это получается? And he had many thoughts, были многие идеи. And in the origin of species, и в происхождении видов, he talks about that. Он выдвигает свои идеи. Okay? And he has these ideas, и у него эти идеи обоснованы, they're based on all of his observations that he did all around the world. На все свои наблюдения, которые он делал по поводу всего вокруг света. Настя, что там хотела спросить? Нет? Okay, all right, here we go. Поэтому давайте продолжим. So, the first idea, первая идея is natural selection. Это естественный отбор. Okay? Natural selection. Natural selection. Okay? The natural selection has two main parts. У естественного отбора имеется две основные части. The first part, первая часть, is это what we call, то, что мы называем, Darwin never used this term, Darwin не использовал этот термин, but this is what people use now. Но это так, как люди говорят сегодня. Survival of the fittest. Выживание сильнейших. Survival of the fittest. Fittest. Okay? Выживание сильнейших. Okay. The second idea, вторая часть of natural selection, естественного отбора, is what's called sexual selection, то, что называется сексуальная селекция. Darwin did not write very much about this second part. Дарвин мало писал по этому поводу, and many biologists have ignored it. И многие биологи игнорируют его. But now, на сегодня, almost 200 years later, почти что 200 лет спустя, scientists are again paying more attention to this. Ученые опять обращают много внимания на это. But we'll talk about that maybe some other time. Но мы об этом поговорим, может быть, какой-нибудь другой раз. Okay? Survival of the fittest, выживание сильнейшее, also has five parts. Тоже имеет 5 частей. Okay? 5 parts. And we're going to go through those real quick. И мы их пройдем очень быстро. The first part, первая часть, is what's called competition. Называется соревнование. Competition. Okay? What does it mean? Что это значит? It means that in any given environment, это значит, что в любом окружении, there's only a certain amount of resources. Есть ограниченное количество ресурсов. Okay? So like, for instance, как допустим, if you have a mountain, если у тебя там есть гора, and you have a whole bunch of animals, много животных, like deer, как, допустим, косуля, or sheep, или овец, and they're living on the mountain, и они живут на горе, and they are eating grass. Они жуют траву. Okay? Жуют траву. Okay. And the problem is, есть проблема. There's only so much grass. Только ограниченное количество травы. And if you have too many animals, если имеешь слишком много животных, then they compete, они соревнуются to get the grass, чтобы получить траву. Okay? And some animals, и некоторые животные, are stronger, сильнее, and they can get the grass better, и могут получить траву быстрее.
And other animals, и другие животные, can get it slower, получают ее медленнее. So some of them get stronger and stronger, и некоторые получаются сильнее и сильнее, and some get weaker and weaker, и некоторые получаются слабее и слабее, and this is called competition. Это называется соревнование. We see this with the goats. Мы это видим, например, коз. How a strong goat, сильные козы, if you're giving them grain, если даешь зерно, they'll fight and beat up the other goats. Они будут бороться и отбивать других коз. My grain, мое зерно. Okay, so that's competition. Это соревнование. Okay? The other principle, вторая часть или второй принцип, это разнообразие. It's variation. Okay? Now, Darwin didn't know how variation happened. Дарвин не знал, как происходила вариация или разнообразие. Okay? Today, сегодня, we know how it happens. Мы знаем, как это происходит because of the code of life. Из-за код жизни. What is the code of life? Что такое код жизни? It's in the cell. Он находится в клетке. What is it? Что это? DNA. That's right, Соня. That's right, Тирза. Молодцы, Соня, молодцы, Тирза. It's the code of life. Это код жизни. All the instructions, все инструкции for the whole organism, целого организма, in one cell, в одной клетке, in one molecule, в один молекул, the DNA molecule, молекул ДНК. But what happens, но что бывает, происходит, is that when the DNA is dividing, когда ДНК расходится, there's either an error, происходит ошибку, or maybe a change because of radiation, или может быть изменение благодаря радиации, or many different changes, или многие разные изменения. And you have variation. И получается изменение в виде. These variations are usually, эти вариации обычно, эти изменения обычно are random, они рандомные, хаотичные. Just some change. Какое-то разное изменение. And it seems like, и похоже на то, that life is always trying to change a little bit. Что жизнь всегда старается чуть-чуть доменяться. Okay? So that children are just different than their parents. Дети немножко разные от родителей. Even more than genetics. Даже больше, чем может предсказать генетика. Okay? So that's variation. Это вариация. Okay? Or changes. Или изменения. Okay? The third one, третья идея, or principle, or part, или принцип, или часть, is adaptation. Это адаптация. What does adaptation mean? Что значит адаптация? Okay? Well, это значит, that means that because there's competition, из-за того, что есть соревнования, only so much grass, только определенное количество травы, and animals have variation, и у животных есть вариация или изменения, которые происходят внутри вида. Okay, girls, what's going on here? Что тут происходит? What's going on here, girls? Что тут происходит? Why are you passing notes to Sonia? Почему ты передаешь записки Соне? What is she writing to you? Что он тебе пишет? What? Okay, this is not the time to be passing notes. Это не время для того, чтобы передать записки. It's the time to pay attention. Это время обратить внимание. Okay? Okay, natural selection, естественный отбор, выживание сильнейших, survival of fittest, and then there's 5 parts, 5 частей. Competition, соревнование, variation, изменение, and adaptation, и адаптация. Okay? What is adaptation? Что значит адаптация? Adaptation means, адаптация это обозначает, when you have a variation, когда есть изменение, let's say one goat, давайте скажем, что одна косуля или коза, they're eating the grass, они кушают траву, and one of them, for some reason, и одна из них, по какой-то странной причине, got born with really big horns, выросла с большими рогами. Okay? Just happened, просто случилось. Just because, просто так. Okay? Big horns, большие рога. Everyone's got littler horns, у всех там поменьше рога, she's got big horns, у нее есть большие рога. And she goes around, она идет, and she's butting everyone. Она всех бодает. And all the goats are flying away. И все козы там влево, вправо улетают. And she's get all the grass. Она получила всю траву. And she's nice. Она такая просто классная коза. She's strong, она сильная. She has many children. У нее рождается много детей. Okay, what happens? Что значит? This is what's called an adaptation. Это значит
Это называется адаптация. Because remember Gregor Mendel? Помните Григора Менделя? Он сказал that sometimes traits, что иногда характеристики of the parents, родителей, goes to the children, передает детям. And he figured out how that worked. И он разобрался более-менее механизм, как это работает. So if the goat has big horns, если коза у нее большие рога, some of her children, некоторые из ее детей, are also going to have big horns, тоже будут большие рога. And some of their children, и некоторые из их детей, will also have big horns, также будут большие рога. And guess what? И что это значит? It means that soon, это значит, что скоро, all the goats on the mountain, все козы на горе, will have big horns. У них будут большие рога. Why? Почему? Because of competition, из-за соревнования. Because the big horned goats, потому что козы с большими рогами will fight off the small horned goats. Будут побеждать в борьбе коз с маленькими рогами. And they won't have any grass. И у них не будет достаточно травы. And maybe they will have fewer children. И может быть у них будет меньше детей. And they will have fewer grandchildren. И меньше внуков. And get smaller and smaller. И меньше until they're all gone. Пока они совсем не вымерут. And all you have left, и все, что остается, is big horn goats. Это козы с большими рогами. And we actually see this in nature. Мы даже это видим в природе. Like the mountain goats, как, допустим, горные козлы or mountain sheep, или горные бараны, with their big giant horns, с огромными большими рогами. And only when they come into domesticated, и только когда их одомашивают, do their horns grow smaller. Их рога растут в обратную сторону. Okay? So, поэтому, competition, соревнование, variation, изменение или разнообразие, right? Adaptation, адаптация, two more. Два еще есть принципа. The second one, the third one, or the fourth one, четвертый принцип is called overproduction. Это перепроизводство. Okay? It's connected to competition. Очень overproduction. Это близко связано с соревнованием. Okay? It's close to competition. What does it mean? Что это значит? It means that, это значит, что animals are stupid. Животные тупые. Alright? And sometimes people too. Иногда люди тоже. What is it? So you got a big island. Допустим, есть остров. And you've got some goats, и там есть козы, and they live on the island. Они живут на острове. Okay? And they're like, oh my goodness, this is a great island. And they go, круто, тут такой остров классный. We get to lay on the beach. Можно валяться на пляж. We can eat grass all day. Можно кушать траву все день. And we can make tons of babies. И мы можем рожать кучу детей. Woo! And so, here they go. И вот они идут. All right, so they're laying on the beach, валяются на пляж, eating grass, едят траву, drinking water, пьют воду, and making babies. И там шлепают дети, да? And guess what happens? И что происходит? Very soon, скоро, there's lots of babies. Много детки. That's great! Ладно, круто! Let it be! Пусть будет. And there's even more babies. И еще рождаются детей. And then those babies grow up. И эти дети вырастают. And they become adults. Становятся взрослыми. And guess what they want to do? И что они хотят делать? They want to do the same thing that the parents did. Они хотят делать то же самое, что делали их родители. Lay on the beach, валяться на пляже, eat grass, кушать траву, drink water, пить воду, and make more babies! И делать еще дети. Remember, one of the first lessons of biology. Помните, один из первых уроков биологии. Everything wants to live forever. Все хочет жить вечно. Right? And how does it do it? И как оно это делает? Through reproduction. Через повторение своего вида. Okay? Viruses try, вирусы стараются это делать, bacteria try to do that, бактерии это стараются делать, and goats. И козы тоже это делают. Okay, so here they go. Вот они, no, but there's a problem. Но есть проблема. The island is a set size. У острова только один размер. And there's only so much grass. И только определенное количество травы. And only so many trees. И только определенное количество деревьев. And only so much beach. И только определенная площадь пляжа. Alright? So soon, вскоре, the new adults, новые взрослые, of the goats, babies, дети козы, they were children, были детьми, then they were
young people, тогда подростки, then they became adult goats, они стали взрослыми козами, and they're like, my time, настала моя пора. I'm gonna go lay on the beach. Я буду валяться на пляже. And I'm gonna do all the stuff that my parents did. Я буду делать то же самое, что делали мои родители. And they come to the beach, они приходят на пляж, but guess what? Ну что там они видят? No room. Уже нет места. The island is full. Остров наполнился. All the other goats are already laying on the beach. Все другие козы уже валяются на пляже. It's all filled up. Все полно. And so that goat's like, эта коза такая, I'll go eat some grass. Ладно, ничего страшного, пойду пожую травку. He goes up on the mountain, пошел на гору. But guess what? Ну что он там видит? All the grass is gone. That's right. Because all the goats on the beach, потому что все козы на пляже, they were already ate the grass. Они уже съели траву. And he says, oh, I'm hungry, немножко голодно. I think I'm going to go have some water. Наверное, пойду хотя бы водички попью. And what does he find? И что он там находит? It's all dirty. Там все грязно. And very little water left. И мало воды осталось. Well, not salt water. Они не могут пить соленую воду. They have to drink fresh water. Нужно пить свежую, пресную воду. All right, so it's a problem. Это проблема. And do you think that goat's going to have many babies? Вы думаете, та коза будет рожать много детей? He's gonna die. Он умрет. Okay, so other ones die too. И многие умирают. And this is what's called overproduction. И это, что называется, перепроизводство. It's part of competition. Это часть соревнований. And what that means is, и что это значит, is that animals, значит, что животные, they compete for themselves and for their children. Они соревнуются для себя и для своих потомков. Okay? So if my children, так что если, допустим, no, not my children, не мои дети, but children of one goat, допустим, дети одной козы, have big horns, вырастают большие рога, and the children of another goat, и дети другой козы, have little horns, вырастают маленькие рога, then the overproduction problem, проблема перепроизводства means, обозначает, through competition, через соревнования, that those poor small horned goats, что эти бедные мелкорогатые козы are probably going to die out. Вероятнее всего вымерут. Okay? Oh no. Or нет. Alright, so then what happens? Что это происходит? The last step, последняя стадия. And that's what's called speciation. И это то, что называется разветвление вида. Okay? So what Darwin said, что Дарвин сказал, if you have enough competition, если достаточно много соревнования, если enough variation, достаточно много разнообразия, enough adaptation, достаточно много адаптации, with enough pressure, с достаточно большим давлением, through overproduction, через перепроизводство, you will get, то, что ты получишь, is speciation. Это разветвление вида. And this is what he was seeing, и это то, что он увидел on the Galapagos Islands. И то, что он видел на островах Галапагоса. Спасибо. With the same bird, с тем же самым птица, a little finch, такой, я не знаю, как по-русски называется, finch. And one had one kind of beak, и у одного было одно клюв, and the other had another kind of beak. И у другого был другой клюв. But what he saw, но что видел Дарвин, is that these changes, что эти изменения are going on and on and on and on, происходит больше, until до того момента, when those two birds, как эти две птицы, they can't have babies together. Они больше не могут рожать вместе детей. They become a different species. Они становятся другой вид. And Darwin had an idea. И у Дарвина была идея. Maybe that's how all the animals in the whole world came. Может быть, это так, как появились все животные всего мира. Maybe, может быть, sometime way long ago, когда-то очень давно, there was a one little animal. Был один какое-нибудь животное, like a bacteria, как бактерия, or a little amoeba, как амеба какая-то. An amoeba is like a little tiny animal, как маленькое животное, okay? And little swimming thing, такое плавучая такая
что-то, like a jellyfish, как этот, я не знаю, как это по-русски называется, right, like рыбка такая. Okay, and then it became, и тогда он стало, through all these different processes, через эти процессы, plus a lot of time, плюс очень много разное время, all the animals in the world, все животные мира, filled the earth, наполнился земли. What do you think about that idea? Что вы думаете по поводу этой идеи? Идея хорошая, но неправда. It's a good idea, but not true? Why is it not true? Почему это неправда? Ну, может быть, отчасти. Может, не произошли это? Why is it not true? Почему это неправда? What? Because God made the animals. Бог сотворил животных. All of them according to their own kind. Все по их виду. Okay? But how did God make the animals? Ну как Бог сделал животных? What mechanism did he use? Какой механизм он использовал? And that's right. И это правда, Адара. Адара сказала, he made the humans out of dirt. Он произвел человека из праха земного. And he told the earth, и он приказал земли, to produce animals, произвести животные. We don't know what that means. Мы не совсем до конца понимаем, что это значит. So we don't know the mechanism. Поэтому мы не знаем механизм. We as believers, мы как верующие, confess, исповедуем, that God created all the things, что Бог сотворил все живое. What mechanism he used, какой он использовал механизм, we don't know. Мы точно не можем сказать. One of the mechanisms, один из механизмов, that we can still see working today, который мы можем наблюдать, что до сих пор сегодня работает, is the natural selection. Это естественный отбор, or the theory of evolution, или теория эволюции. In fact, на самом деле, in the last 150 years, 150 лет, since Darwin, с Дарвина, actually 170 years, 170 лет, scientists have seen many new species appear. Ученые наблюдали многие... Adara, Grace, don't pick your nose. Pick up your book. All right, we're almost done. Мы почти что закончили. I know this has been a long one. Я знаю, что сегодня был длинный. I'm sorry. Прошу прощения. Many different kinds of animals. Много разных видов эти животные. Usually these changes are very slow. Чаще всего в природе эти изменения очень медленные. And so you only see them over many years. Эти изменения происходят спустя много лет. But one of the ones, но один из the changes that happened almost at the same time that Darwin was alive, почти что за те же годы, как Дарвин жил. Remember, he was born, помните, он родился in the beginning of the 1800s, начало 1800-х годов. And he died, и он умер closer to the end, ближе к концу 1800-х годов. And what's happening in that time, что происходило в те времена, was what's called industrialization. Это то, что называется индустриализация. All the big cities, все большие города started building big factories, начали строить большие заводы, and using coal, пользуясь углем, lots of smoke, много дыма. And there was a moth. И был один мотылек that lived in England, которая жила в Англии. And she was very, very white. И она была очень белая. And she was white, и она была белая, because in the spring, потому что весной, she would hide in the blossoms. Она среди расцветающих цветов пряталась. And she looked like a blossom. Она выглядела как расцветающий цветок. White, белая. And when the birds would come by, когда птицы проходили, they looked down, они смотрели, looking for a little moth, искали какой-нибудь мотылек, покушать на завтрак, and they wouldn't see anything. Они ничего не видели. Just flowers, просто цветочки. And okay, хорошо. But the problem was, была проблема. There was lots of smoke. В этих городах было много дыма. Okay? And so it would make everything gray. Все стало серое. And the blossoms on the trees would even be gray. И даже цветочки на деревьях стали серыми. And she would come out in the spring, она вылупилась весной with her nice white wings, с белыми крыльями, and all the birds, и все птицы were looking down, смотрели, and it's like targets, как мишени. Nice big white dots. Такие прекрасные белые точки in all the gray, среди всего серого. And that poor moth, и тот бедный мотылек, now, he used to be like good and hidden. Он раньше был так хорошо спрячен, but now the birds get him. И теперь птицы его склевывают. Very hard life. Стала очень тяжелой жизнь for a poor moth, для бедного мотылька. But one moth, но один мотылек had a variation. Произошла вариация. He started having
spotted wings. У него появились пятнистые крылья. Little black spots. Маленькие черные пятна на крыльях. And guess what? И вы знаете что? That moth had an adaptation. У этого мотылька произошла адаптация. Okay? And started producing more offspring. И начала производить больше потомков. And compete и соревноваться with the other moths, с другими мотыльками, until he overproduced them. Пока он не перепроизвел их. And he became a new species. И этот мотылек ушел в другой вид. And now in England, и теперь из Англии, you have two different species. Есть два вида. You've got the country white moth, есть сельский белый мотылек, and you've got the city spotted or gray moth. И теперь у тебя есть городской, пятнистый или так называемый серый мотылек. And they actually can't make children. И они до такой степени разошлись в своем виде, что они не могут рожать детей. Alright, so it's just an interesting observation. Это интересное наблюдение. Alright, и вот. So today we're going to finish. Сегодня мы заканчиваем. Girls, I hope you wrote this down. Я надеюсь, что вы это записали. Charles Darwin, what have you been doing? Что вы делаете? He wrote 2 books. Он написал 2 книги. The Voyage of the Beagle, Путешествие Бигела, and The Origin of Species, и Происхождение видов. Inside the Origin of Species, в Происхождении видов, he talked about his theory. Он описал свою теорию, theory of evolution, теория эволюции, that uses natural selection, который использует естественный отбор, which has 2 main mechanisms, который имеет 2 основные механизмы: survival of the fittest, выживание сильнейший, and sexual selection, и сексуальная селекция. Survival of the fittest, выживание сильнейший, has 5 parts, имеет 5 основных частей. The first is competition, первое это соревнование. The second is variation, второе это изменение или разнообразие. The third is adaptation, третье это адаптация. The fourth is overproduction, четвертое это перепроизводство. And the fifth is speciation. Пятое это появление или разветвление видов. Alright, okay. И вот, и все, и хорошо. What else can we say? Что еще можно сказать? What is the most important thing that a theory must have? Что самое важное, что должно иметь научная теория? Predictive power. Предсказуемая сила. Does the theory of evolution have predictive power? Имеет ли теория эволюции предсказуемая сила? Yes. Yes, it does. Да, она имеет. Modern geneticists, современные генетики, in farming, во фермерство, in medicine, в медицине, use 2 main theories, используют 2 основные теории to make new kinds of plants and animals, чтобы произвести новые виды растений и животных, and vaccines, и вакцины. And those 2 main theories, и эти 2 основные теории, are Mendelian genetics, это генетика по Мендель, and the theory of evolution, и теория эволюции. Okay? This is very much strong predictive power. Это имеет очень сильную предсказуемая сила. Does that mean that everything came from one amoeba? Это значит, что все произошло от одной амебы? No, it doesn't. No, нет, это этого не значит. We don't know. Мы до конца не знаем. It's very hard to say what happened billions of years ago. Очень сложно сказать, что случилось там сотни тысяч миллиардов лет назад. We don't know. Мы не знаем. But we do see, но мы видим точно this mechanism working in the world today, что этот механизм работает в мире сегодня. There's also some problems. Есть проблемы. And we see that, well, anyway, I'm not going to talk about the problems. Не буду говорить о проблемах сегодня. This is enough for today. Это достаточно сегодня. Darwin died. Дарвин умер when he was pretty old, когда уже состарился. He had, like I said, как я уже сказал, у него было 10 детей, 10 children. 8 of them lived to be adults. 8 из них выросли в взрослую жизнь. 5 of them became scientists. 5 из них стали учеными. All right, so in 1882 he died. В 1882 году он умер. After the voyage of the Beagle, после путешествия на корабле Бигле, he got some strange diseases. Он подцепил какие-то странные болезни, like some parasites, какие-то паразиты, when he was in the tropical countries, когда он был в тропических странах. And his whole life, и целая жизнь, he was being tortured by sicknesses. Его терзало всякие разные болезни.
And that's maybe another reason why it took so long to publish his book. Это еще одна причина, может быть, почему он так долго писал свою книгу. He had 10 kids, у него было 10 детей. He was trying to give them all an education. Он старался их всем дать образование. He was very sick. Он еще был очень болен. He was trying to write a book. Он старался писать книгу. Lots of different trouble. Много разных трудностей. But in 1882, в 1882 году, he finally got sick with like a heart disease. Заболел каким-то вот сердечным заболеванием. Okay? And finally, he died. И наконец-то он умер. In 19th of April, 19 апреля of 1882, 1882 году. So one of the things he said to his family, some of his last words, некоторые из его последние слова, that he said to his wife, которые он сказал своей жене Эмме, he says, I'm not the least afraid of death. Я совсем не боюсь смерти. When I remember what a good wife you have been to me. Когда я вспоминаю, какая ты была прекрасная жена для меня. Tell my children, all my children, to remember how good they have been to me. И расскажи моим детям, насколько я благодарен, что они были ко мне так благ, такими благими или хорошими в отношении меня. Okay? She was very tired. Эмма очень устала, because she was nursing him, потому что она ухаживала за ним. And she went to take a rest. Она пошла отдохнуть. And his daughters, его дочери, Henrietta and Frances, Генриетта и Франциса, they came to him and helped him. Они приходили к нему, and some of his last words were, и почти что его последние слова были, it's almost worthwhile to be sick, to be nursed by you. Почти стоит того заболеть, чтобы вы за мной так ухаживали. So anyway, и вот, so Darwin was buried. Дарвина похоронили. He is one of a few scientists. Он один из немногих ученых who's buried in Westminster Abbey, который похоронен в Вестминстерском аббатстве. This is where the kings of England get buried. Это где королей Англии хоронят. All right. Okay. So this is about Charles Darwin. Это по поводу Чарльза Дарвина. This is about evolution. Это по поводу эволюции. The theory of evolution. Теория эволюции. And again, и еще раз. Remember what a theory is. Помни, что такое теория. The theory of gravitation. Теория гравитации. It doesn't mean that it's not right. Это не значит, что это никто не знает. That's what we call it in science. Это то, что мы это называем в науке. Okay? Хорошо. Lots of people, многие люди, think that Darwin is a controversial person, думают, что Дарвин очень спорная личность, потому что he thought, он думал, and many scientists after him, и многие ученые после него, thought that this explained all of life, что это объясняет всю жизнь without God, без Бога. And many scientists, и многие ученые, and philosophers, и философы were excited. Так сильно обрадовались. Now we don't need any religion. Теперь нам не нужна религия. We don't need God. Нам не нужен Бог. We've got evolution. У нас есть эволюция. Okay? But Darwin himself, но Дарвин сам сказал, I don't know. Я не знаю. He was an agnostic. Он был агностичен in this question. В отношении этого вопроса. Agnostic means, агностик, или если ты агностичен в каком-то вопросе, это значит, it means I don't know. Я не знаю. He says maybe evolution is the mechanism that God uses. Может быть, эволюция это механизм, который Бог использует. Maybe evolution works without God. Может быть, эволюция работает без Бога. I don't know. Я не знаю. I just see a mechanism. Я просто вижу механизм. Okay? So that's what he said. Это то, что он сказал. But some people, но некоторые люди, were really angry about this theory. Очень сильно разозлились по поводу теории. Some people thought it explained everything away. Все думали, что это объясняет все. But there was a biologist, но был один биолог, his name was Asa Gray. Его звали Asa Gray. He was one of the main biologists of America. Он был один из великих американских биологов. And he was a very strong Christian. И он был очень сильным христианином. His whole life, всю свою жизнь. He was always in church, он всегда ходил в церковь. He wrote many pamphlets about Christianity. Он не одну трактовку написал по поводу христианства. And he was a very strong believer. Он очень был сильный верующий. But when he saw the theory of evolution, когда он видел теорию эволюции, did he think, он подумал, oh, I don't need to have any more God. Мне больше Бог не нужен.
No, of course not. Нет, конечно. He says God works in mysterious ways. Он сказал, Бог делает свою чудотворную работу таинственными путями. And it's our job, и это наша работа, to discover those amazing and mysterious ways that God works. Распознать эти таинственные и удивительные методы, как Бог работает. And Asa Gray actually read Darwin's first publication of the Origin of Species. Аса Грей прочитал первое издание Дарвина «Происхождение видов», and he made many comments. И он много-много комментариев нарисовал туда, and critics, и критицизм. And he sent this back to Darwin. И отправил это обратно Дарвину. And Darwin and Asa Gray started having a big conversation. И Asa Gray и Дарвин начали переписку большую. And finally, и наконец-то Asa Gray collected a bunch of money, собрал много денег, and helped Darwin, и помог Дарвин to produce the first publication, произвести первое издание of the Origin of Species, происхождение видов, in America, в Америке. And he even wrote the foreword. И он даже написал предисловие. So as you can see, как вы видите, again, еще раз, the theory of evolution, теория эволюции is a tool, это инструмент. We can use it for good, мы можем использовать для добра, we can use it for evil, мы можем использовать его для зла. One way of using it for good, один метод, как его использовать для добра, we already talked about, мы уже говорили его. How to get better vaccines, получить лучшие вакцины, better farm animals, лучшие животные для производства фермерских продуктов, better plants, лучшие растения for farmers, для фермеров. Norman Borlaug, he used evolution, он использовал многие механизмы, которые есть в эволюции, and Mendel genetics, и менделевская генетика, to make his new seeds, произвести свои новые семена. So these are good uses, это хорошее использование. But there were other crazy people, но были еще сумасшедшие люди, who had said, we don't need God, которые говорили, нам не нужен Бог, we have evolution, у нас есть эволюция. And what did they say? И что они сказали? How can we get rid of poor people? Как можно избавиться от нищих людей? How can we get rid of crazy people? Как можем избавиться от сумасшедших людей? Они сами сумасшедшие, that's right. Well, they thought, они думали, well, if people are just another animal, люди просто это еще одно животное, maybe if we take all the poor people, давай возьмем всех нищих людей and make their women not be able to have babies. И сделаем так, чтобы их женщины не могли рожать детей. Or make their men not to be able to have babies. Или сделаем так, чтобы их мужчины не могли осеменять. Right? Then there will be no more poor people. Тогда не будет больше нищих людей. And these people were called eugenicists. И эти люди, они имели имя Евгеники. Okay? And one of the most biggest crazy eugenicists, и один из самых великих, сумасшедших евгеников was Hitler. Был Гитлер. Okay? And he thought that the Jews were a bad part of the human species. Он думал, что евреи были плохим частью человеческого рода, and that Slavs, и что славяне, Russians, русские в том числе, were bad people, были плохими. Like, they're not very intelligent. Они не очень умные. Maybe he forgot about, like, Менделеев. Может быть, он забыл про Менделеев and Чайковский. But anyway, ну ладно. And he wanted to kill all these people. Он хотел этих всех людей убить. All the way, полностью. He said, он сказал, we're just animals, мы просто животные. There's competition, есть соревнования. The goats use their horns. Козы используют свои рога. We can use our guns. Мы можем использовать свои пушки. And he wanted to kill all those people. Он хотел истребить всех. To make one great superhuman race. Чтобы сделать один раса сверхчеловеков. Like a super goat. Как суперкоза. Except for people. Кроме людей. Ну, то есть в том числе люди. Okay? Alright. But here's the problem. Но здесь проблема. Are people goats? А люди это козы? No. Нет, конечно. So here's the problem. В этом проблема. We have a choice. Как всегда, у нас есть выбор. Okay? So yes, the evolution mechanisms, да, эволюционные механизмы, they work even on people. Они работают также на людей. But should we use our minds? Ну, как мы должны использовать свой разум? To push down our neighbor, чтобы подавить своего соседа, своего ближнего, or to lift him up, или возвысить его. To help our friends, помочь нашим ближним, or to shoot them, или стрелять в них. Okay? This is a question. Это хороший вопрос.
And the evolution, и теория эволюции does not answer that question. Он не отвечает на этот вопрос. The only way that we can answer that question, как только мы можем ответить на этот вопрос, is turning to God. Это обратиться к Богу. Okay, so that's that. Это все. Darwin, Theory of Evolution, теория эволюции. Thank you very much. Спасибо вам большое. Science Saturday. У кого есть вопросы? Происхождение видов. Okay, Origin of Species. How is the second book called? Origin of Species. That's right. Yes, Dara. Do people still think that they don't need God because of Charles Darwin? Yes. Есть ли сегодня такие люди, которые думают, что им не нужен Бог из-за Чарльза Дарвина, из-за его теории? Да, есть такие люди. Is there still people who are trying to make poor people not have babies? Yes. Есть еще такие люди, евгеники, да? Yes, there are eugenicists still. It's not popular, очень непопулярно, so now it takes different names. Сейчас эта наука, эта идея берет другие названия. But yes, there are still some people like that. Да, еще есть такие люди. Есть ли люди, которые хотят убить всех русских? I don't know of any of those ones like that. Я еще таких еще не встречал. But maybe. Но, наверное. Somebody probably does. Кто-то, наверное, хочет. I don't know for sure. But there's always somebody trying to kill somebody. Всегда есть кто-то, который хочет убить кого-то. Это 100%. All right. Any more questions? Еще есть вопросы? No. Настя, там, ты что-то там чешала, там, походу, у тебя такой вид был, такой вопросительный, нет? Ничего не хотел спросить, добавить, отнять? Ладно, окей. All right, girls, thank you so much. Please write down the stuff. Пожалуйста, запишите все. Do your review, делайте обзор, and we'll see you next Saturday. Увидимся в следующую субботу. And we'll look at Earth Science. И будем рассматривать науку Земли. All right, bye-bye. Пока-пока.